A mis 75 años, he aprendido a saborear de verdad los momentos más sencillos de la vida. Me llamo Hugo Dickens. El suave crujido de mis antiguas tablas del suelo, el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana, la quietud del jardín al amanecer, todo esto se ha convertido en parte preciada de mi día. Desde que Elizabeth falleció hace 3 años, estas pequeñas comodidades han sido mis fieles compañeras. Esta mañana me recibió un cielo despejado. Preparé mi té, oscuro y fuerte, añadiendo solo una medida de dulzor. Un marcado contraste con la preferencia de Elizabeth, ella prefería una infusión más suave, con leche y 2 medidas de edulcorante. Es curioso, ¿verdad? Como después de medio siglo de matrimonio, nunca nos pusimos de acuerdo en un detalle tan trivial. Mi casa Buki es modesta pero acogedora. Es una estructura de 2 plantas, con un porche delantero que reparé personalmente el verano pasado. Mi hijo expresó sus objeciones, advirtiendo, «Papá, a tu edad, subir escaleras es arriesgado», con un tono que mezclaba preocupación y molestia. Aún así, lo logré, como siempre. Elizabeth adoraba nuestro jardín. Las rosas que aún cuido tenían un profundo significado para ella. Flores rojas y blancas se extienden por la pared sur de la casa. Cada mañana las inspecciono, atando ramas sueltas o arrancando capullos marchitos. Es un ritual que compartimos Elizabeth y yo. A pesar de su ausencia, hablo con ella a menudo mientras cuido las flores. «Mira, querida», le decía, «esa pequeña rosa blanca que plantamos para tu 70 cumpleaños por fin está floreciendo. Tenías razón. Solo necesitaba tiempo». A veces, los vecinos me miran con aprensión al escuchar mis conversaciones a solas. Mi vecina, la señora Fellows, sugirió una vez ponerme en contacto con una conocida viuda. Rechacé la oferta cortésmente. Mi corazón pertenece a Elizabeth, y esa verdad es inquebrantable. Después del desayuno, suelo dar un paseo corto. A pesar de la artritis que me molesta en los días húmedos, me esfuerzo por caminar al menos 1,5 kilómetros al día. Mi médico afirma que mejora mi agudeza física y mental. Y tiene razón. Al volver, siento la mente despejada y agarro mis herramientas de jardinería con más firmeza. Hoy, al pasar por el buzón, vi una factura de la compañía de agua. Otra subida de precio. Mi pensión de ingeniero naval me permite llevar una vida cómoda, pero estos continuos aumentos de precio pueden ser inquietantes. Sin embargo, he aprendido a vivir frugalmente sin sacrificar lo esencial. Al volver a entrar en casa, miré el calendario. Miércoles. El día que Iván y Ellen vienen de visita. Mi hijo y su esposa vienen una vez por semana, supuestamente para ver cómo estoy. Últimamente, sin embargo, sus visitas se han vuelto bastante tensas. Hay un cambio notable en su comportamiento, en cómo inspeccionan mi casa, como tasadores de propiedades en una subasta. Iván heredó mi complexión, fuerte y de hombros anchos, pero nada de mi temperamento. Donde yo soy directa, él es indirecta. Donde yo soy decidida, él duda. A sus 45 años, trabaja como contable en una pequeña empresa, lamentando constantemente su falta de progreso profesional. De joven, esperaba que siguiera mi camino y eligiera una profesión que requiriera habilidades prácticas. Pero Iván siempre prefirió trabajar con cifras en papel antes que construir algo con sus propias manos. Ellen es todo lo contrario, una farmacéutica enérgica y decidida. Siempre sabe lo que quiere. Y ahora, parece que desea mi casa. La observo durante sus visitas, escrutando las paredes, calculando mentalmente y susurrando con Iván en un rincón. Puntualmente a las 5 de la tarde, sonó el timbre. La puntualidad es la única cualidad que Iván ha heredado de mí. Papá. Un saludo alegre y forzado acompañado de un abrazo superficial. ¿Cómo estás? Los acompañé a entrar, notando la mirada evaluadora de Ellen recorriendo la entrada. No te imaginas lo difícil que es encontrar aparcamiento, empezó Iván con su habitual letanía de quejas. Si viviéramos en esta zona, todo sería mucho más sencillo. Pasé por alto el comentario. Esas sugerencias veladas se habían vuelto comunes últimamente. Pasamos a la sala. Preparé té y galletas caseras, otra de las recetas favoritas de Elizabeth. Ay, papá, has vuelto a hornear. Él encogió una galleta con cuidado, como si fuera a morder. No deberías molestarte tanto. Podríamos haber traído algo de la tienda. Disfruto cocinando, respondí. Me ayuda a mantener mi independencia. Al oír la palabra independencia, Iván y Ellen intercambiaron una mirada rápida.
Hablando de independencia, empezó Iván, con ese tono particular que adopta cuando está a punto de proponer algo por mi propio bien. Ellen y yo descubrimos hace poco una maravillosa comunidad de jubilados en Burlington. Las instalaciones son realmente impresionantes. Incluso ofrecen pequeñas huertas para quienes disfrutan de la horticultura. Di un sorbo a mi té, fingiendo reflexionar sobre sus comentarios. Suena interesante, respondí con neutralidad. Pero estoy contenta aquí. Pero no te estás haciendo más joven, padre, dijo Ellen, poniéndome la mano en el hombro con una expresión de preocupación que ya no podía creer. Y esta casa es tan grande, hay tantas cosas que cuidar, tanto trabajo. Imagina cuánto más fácil sería la vida con profesionales atendiendo tus necesidades. Observé la fotografía de Elizabeth sobre la repisa de la chimenea. Fue tomada en nuestras bodas de oro. Arrugas enmarcaban sus ojos, su cabello era canoso, pero su mirada tenía la misma intensidad clara y penetrante del día que nos conocimos. Sabes, Elizabeth siempre decía que una casa solo vive de verdad cuando la gente vive en ella. Le prometí que cuidaría de nuestra casa. Pero mamá lo entendería, replicó Iván con suavidad. Querría que estuviera seguro. Noté que Ellen se levantaba y empezaba a caminar de un lado a otro, deteniéndose en el antiguo secreter que había heredado de mi padre. ¡Qué pieza tan magnífica!, murmuró, pasando un dedo por su superficie pulida. ¿Has considerado alguna vez transferir algunos recuerdos familiares a la siguiente generación? ¿Mientras aún disfrutas viéndolos en uso? ¿Te refieres a ti y a Iván? No pude reprimir una leve sonrisa. Tu apartamento tiene una estética completamente diferente. Minimalista moderno, si no recuerdo mal. Las mejillas de Ellen se sonrojaron ligeramente. Bueno, podríamos redecorar nuestro interior si tuviéramos una residencia permanente en lugar de un apartamento alquilado. Así que eso era todo. Hacía tiempo que sospechaba que su repentina preocupación se debía menos a mi bienestar y más a sus aspiraciones personales. ¿Cómo va tu búsqueda de casa?, pregunté, fingiendo no haber captado sus indirectas. ¿Mencionaste pedir una hipoteca este año? Iván y Ellen intercambiaron miradas nerviosas. Bueno, ha habido algunas complicaciones, murmuró Iván. El banco exige una entrada mayor de la que esperábamos. Y el valor de las propiedades no para de subir, añadió Ellen. Cada mes que nos retrasamos nos cuesta miles. Asentí con comprensión, aunque por dentro, mi irritación aumentaba. En lugar de resolver sus propios dilemas, aparentemente decidieron que sería más sencillo trasladarme a una residencia de ancianos y reclamar mis bienes. Por cierto, ¿has pensado en actualizar tu testamento?, preguntó Ellen con indiferencia al volver a la mesa. Solo para asegurarme de que todo esté en orden. Sí. Bueno, ya sabes, si fallezco repentinamente. Utilicé deliberadamente una frase directa para observar sus reacciones. Ellen se estremeció e Iván casi se atraganta con el té. No te preocupes, mi testamento está perfectamente preparado. Decidí no mencionar que, efectivamente, había consultado a un notario la semana pasada y actualizado mis documentos, aunque no de la forma que probablemente esperaban. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones tensas. Iván habló del trabajo, de colegas que no conocía, de problemas que me parecieron inventados. Ellen compartió chismes triviales de su farmacia, sobre los clientes y sus peculiares hábitos. Escuché a medias, observando cómo sus miradas se desviaban repetidamente hacia los objetos de mi casa, el antiguo reloj de pared, la colección de conchas que Elizabeth y yo habíamos reunido durante décadas, los cuadros de artistas locales. Cuando por fin se prepararon para irse, sentí un gran alivio al acompañarlos hasta la puerta. Les dejaremos estos folletos, dijo Ellen, sacando de su bolso los folletos satinados de la residencia de ancianos. Hojéenlos con calma. Sin presiones. Sin embargo, la presión era evidente. Se notaba en sus voces, en sus miradas, en la forma en que Iván me palmeó el hombro con demasiada fuerza. Nos vemos el próximo miércoles, papá. Cuídate. Cerré la puerta tras ellos, me apoyé en ella y respiré hondo. El silencio de la casa me envolvió, calmando mi inquietud. Me acerqué a la chimenea y cogí la foto de Elizabeth. Deberías haberlos visto hoy, querida. Daban vueltas como carroñeros. Recorrí con el dedo su rostro sonriente en la foto. No te preocupes, no dejaré que nos quiten la casa fácilmente. Los folletos de Ellen acabaron rápidamente en la papelera.
Me acomodé en mi sillón favorito y comencé a reflexionar sobre la situación. Algo me decía que las visitas de Iván y Ellen pronto se intensificarían. Su situación financiera era claramente peor de lo que admitían, y mi casa, más que una simple estructura con jardín, sino un activo valioso en un barrio codiciado, se estaba convirtiendo en un objetivo cada vez más atractivo. No me hacía ilusiones sobre mi edad. A los 75, muchos de mis contemporáneos ya necesitaban asistencia constante, pero yo no estaba entre ellos. Buena salud, una mente aguda y un intenso deseo de independencia. Estos eran mis rasgos distintivos, y me negaba a dejar que mi hijo y mi nuera dictaran mi futuro para su propio beneficio. Un vistazo a mi reloj me recordaba que era hora de mi medicación para la presión arterial. Mis hábitos diarios me ayudaban a mantener mi salud. Elizabeth siempre me lo recordaba, pero ahora lo lograba yo mismo. La fiabilidad y el orden, cualidades que valoraba como arquitecto naval, ahora me eran útiles en la vida cotidiana. Antes de jubilarme, recorrí la casa una vez más, comprobando las cerraduras de puertas y ventanas. Otra costumbre de mis días en el astillero, donde la seguridad era primordial. En el dormitorio, me detuve ante la cómoda que mostraba fotos, nuestra boda, el nacimiento de Iván, unas vacaciones en la costa, su graduación. Momentos en los que realmente nos sentimos como una familia, no solo como individuos unidos por formalidades y deseos materiales. Acostada en la cama, repasé la visita de hoy y los detalles sutiles pero reveladores. Como los ojos de Ellen medían las dimensiones del salón. Como Iván cuestionaba las facturas de la calefacción, como si calculara gastos futuros. No eran artistas hábiles, y sus verdaderos motivos traspasaban su fachada de preocupación. Bueno, pensé, apagando la luz. Si quieren jugar a este juego, deberían recordar que yo también lo estoy haciendo. Y tengo mucha más experiencia de la que imaginan. La mañana estaba nublada. Vi cómo las nubes grises se acumulaban sobre Bucky, anunciando lluvia. Este clima siempre traía recuerdos del mar, de largos meses a bordo de barcos cuando el cielo y el agua se fundían en una sola y vasta extensión. Curiosamente, era en días así cuando mi soledad se sentía más acentuada. El cartero entregó una carta de mi hermana, Agnés. A diferencia de Iván y de mí, mi hermana y yo habíamos mantenido una cálida conexión a pesar de la distancia. Ella vivía en un estado vecino y nos escribíamos mensualmente. Al igual que yo, Agnés evitaba el correo electrónico, prefiriendo la sensación táctil del papel y la tinta. El sobre se sentía inusualmente pesado. Dentro había una carta larga y varias fotografías. Me acomodé en una silla junto a la ventana y comencé a leer. Querido Hugo, con profundo pesar te informo que Robert partió el jueves pasado. Ocurrió mientras dormía, en paz y sin dolor, tal como lo deseaba. Dejé la carta un momento. Robert, el esposo de Agnés, había sido un buen hombre. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero lo respetaba por su devoción a mi hermana y su discreta sabiduría. Ahora Agnés estaba sola, igual que yo 3 años antes. La casa se siente tan vacía sin él. 48 años juntos, y de repente, un silencio. A veces me despierto por la noche, escuchando su respiración por costumbre. Entonces recuerdo un dolor familiar. ¿Cuántas veces me había despertado, extendiendo la mano hacia el lado vacío de la cama, esperando que Elizabeth estuviera allí? Los niños se han ofrecido a acogerme, pero ya sabes cuánto valoro mi independencia. Aún así, la soledad a veces se vuelve insoportable. ¿Cómo te va, Hugo? Quizás deberíamos pasar más tiempo juntos. Al fin y al cabo, somos los últimos vestigios de la antigua generación de Dickens. La última frase me hizo reflexionar. De hecho, aparte de Agnés, no quedaba nadie de mi generación. Mis padres hacía tiempo que se habían ido. Mis amigos de la infancia estaban dispersos por todo el país o también habían partido de este mundo. Solo quedaba Iván, el único hijo que Elizabeth y yo tuvimos después de años de intentarlo. Dejé la carta a un lado y examiné las fotografías que la acompañaban. Agnés en su jardín, Robert a su lado, todavía vibrante, y una foto de grupo con sus hijos y nietos de la Navidad pasada. Una familia numerosa y feliz. A diferencia de Agnés, yo no tenía nietos. Iván y Ellen habían decidido no tener hijos, priorizando sus carreras. Aún hay tiempo, solían decir. Pero los años pasaron, y su decisión se mantuvo firme. A veces me preguntaba si mi difícil relación con mi hijo los había influenciado. Quizás temía repetir mis propios errores. El timbre del teléfono me interrumpió. Era Ellen. Hugo,
¿Cómo te sientes hoy? Su voz sonaba preocupada, pero algo en su tono me pareció falso. Estoy bien, Ellen. ¿Qué te trae por aquí? Iván y yo estábamos pensando en pasarnos esta noche, si no te importa. Iván tiene unos documentos que le gustaría revisar contigo. ¿Documentos? Métense. ¿Qué tipo de documentos? Oh, nada serio. Solo algunos asuntos financieros. Estaremos allí sobre las 6. De acuerdo. Sin esperar mi consentimiento, colgó. Colgué con una sensación desagradable. Sus visitas eran cada vez más frecuentes e insistentes. En lugar de su habitual visita semanal los miércoles, ahora aparecían 2 o 3 veces por semana, cada vez con nuevas preguntas y preocupaciones. A las 6 de la tarde, llegaron a la puerta. Iván llevaba una cartera de cuero y él en una bolsa del supermercado. Trajimos la cena, anunció, entrando en la cocina. Pensamos que no deberías molestarte en cocinar. La observé en silencio mientras desempacaba las comidas preparadas, puré de papas que solo necesitaba recalentarse, pollo frito de la charcutería, verduras enlatadas. Nada que ver con las comidas caseras y frescas que preparaba a diario. Sabes, prefiero cocinar para mí, comenté. Ay, papá, no empieces, interrumpió Iván, extendiendo papeles sobre la mesa. Ellen solo intentaba ayudar. No discutí, pero noté cómo intentaban controlar incluso los detalles más pequeños, como mi cena. Entonces, ¿qué papeles querías comentar? Iván parecía un poco ansioso. Bueno, Ellen y yo estábamos pensando, considerando tu edad y todo eso, tal vez deberíamos establecer un poder notarial en caso de que, bueno, no puedas tomar decisiones por ti mismo. Poder notarial. Intenté mantener la voz firme. ¿Y a quién propones que se le otorgue? Para ti, supongo. Bueno, eso sería lógico, intervino Ellen, poniendo los platos en la mesa. Somos tu familia, Hugo. ¿En quién más puedes confiar? En cualquiera menos en ti, pensé en silencio. Lo consideraré, pero por ahora, soy plenamente capaz y puedo tomar mis propias decisiones. Claro, claro, asintió Iván rápidamente. Es mejor estar preparado que tener que abordar los problemas precipitadamente más tarde. Después de la cena, que apenas probé, Iván sugirió que inspeccionáramos la casa por seguridad. Acepté a regañadientes y comenzamos nuestro recorrido por la planta superior. Estas barandillas de la escalera parecen inestables, comentó Iván, sacudiendo vigorosamente la sólida estructura. Llevan 50 años en pie y aguantarán otros 50, repliqué. En el dormitorio, Ellen abrió el armario y empezó a rebuscar entre las pertenencias de Elizabeth, de las que aún no había encontrado la fuerza para desprenderme. ¡Ay, hay tantas cosas aquí! Exclamó con fingida sorpresa. Quizás deberíamos deshacernos de lo que sobra. Tantas cosas innecesarias solo acumulan polvo. Cerré la puerta del armario en silencio, casi pillándole los dedos. En la sala, Iván se detuvo frente a la chimenea. ¿Sabías que las chimeneas son un riesgo de incendio, sobre todo en casas antiguas? Quizás deberíamos sellarla e instalar un calefactor eléctrico. Esta chimenea es el corazón de la casa, respondí. Y sé cómo usarla con seguridad. Pero sigue habiendo peligro, insistió. ¿Y si olvidas cerrar el tiro o te quedas dormido mientras el fuego sigue encendido? Miré a mi hijo y sentí una escalofriante extrañeza. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan frío? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no me había dado cuenta? Creo que la inspección ha terminado, dije con firmeza. Gracias por su preocupación, pero soy perfectamente capaz de encargarme de esto yo solo. Se marcharon sobre las 9, dejando el poder notarial sobre la mesa para mi consideración. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, doblé el papel y lo guardé en un cajón del escritorio. Sin siquiera leerlo, supe que no firmaría. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. Respondí a la carta de Agnés, dándole el pésame e insinuando que realmente deberíamos vernos más a menudo. Trabajé en el jardín, leí e hice pequeñas reparaciones en casa. Entonces, el sábado por la mañana, reaparecieron. Esta vez, sin avisar. Solo estábamos de paso y decidimos pasar a visitarlos, explicó Ellen, entrando en casa sin ser invitada. Ah, todavía estás desayunando. Disculpa la intromisión. Se disculpó, pero sus ojos ya estaban recorriendo la cocina,
notando los platos sucios y la mesa sin recoger. Podemos volver más tarde, sugirió Iván, pero estaba claro que no tenían intención de irse. No, está bien, suspiré. Té, café. No te preocupes, dijo Ellen, abriendo armarios y sacando tazas. Me encargo yo sola. Tú siéntate. La observé afanándose en mi cocina, reorganizando objetos, comentando electrodomésticos anticuados y sugiriendo mejoras en el interior. Después del té, se ofrecieron a ayudar con la limpieza. Ellen se encargó de la sala de estar, e Iván empezó a ordenar los libros en las estanterías, aparentemente para quitarles el polvo. Lo vi sacar uno de mis libros más preciados, una enciclopedia marítima de primera edición, un regalo de mis colegas del astillero. Esta cosa vieja seguramente solo sea un trasto, dijo, pasando las páginas con indiferencia. Quizás deberíamos donarlo a la biblioteca. En silencio, recuperé el libro y lo devolví a su sitio. Su insistencia se estaba volviendo realmente alarmante. Antes de irse, se quedaron en el pasillo. Escuché su conversación mientras llevaban tazas a la cocina. El casero mencionó que subirá el alquiler otros 200 el mes que viene, dijo Ellen en voz baja. Apenas llegamos a fin de mes. Lo sé, respondió Iván con un deje de desesperación. Y el banco volvió a rechazar nuestra hipoteca. Dijeron que nuestra calificación crediticia no es lo suficientemente alta. Quizás deberíamos preguntarle a tu padre. Nunca accederá. Ya sabes lo terco que es. Entonces tenemos que ser más decididos con ese plan. Si no, estaremos en la calle en 6 meses. Me quedé paralizada, con las tazas en la mano. Ese plan. Claramente, se referían a la residencia de ancianos y a mi casa. Su situación financiera era peor de lo que imaginaba, lo que los hacía aún más peligrosos. Cuando volví al pasillo, ya habían fingido sus sonrisas. Bueno, nos vamos, papá, dijo Iván. Nos vemos la semana que viene. No olvides considerar el poder notarial. Tras su partida, me hundí en una silla, intentando ordenar mis ideas. La carta de Agnés seguía cerca, sobre la mesa. Releí las últimas líneas. Al final, somos todo lo que queda de la vieja generación de Dickens. Quizás esa era la clave. Tal vez en lugar de aferrarme a una casa llena de recuerdos, era hora de empezar un nuevo capítulo con mi hermana. Cogí el teléfono y marqué su número. Teníamos mucho que hablar. Hablar con Agnés me trajo una peculiar sensación de calma. Charlamos durante casi una hora, recordando el pasado y compartiendo nuestras preocupaciones actuales. Su voz, tan parecida a la de nuestra madre, tuvo un efecto tranquilizador. Acordamos que la visitaría unos días, simplemente para ver cómo nos llevábamos. Sin compromisos, solo una visita. Después de la llamada, me sentí más tranquila. Al menos tenía una contingencia. Algo que Iván y Ellen no sospechaban. La visita de mi hijo y mi nuera el miércoles fue indistinguible de las anteriores. Las mismas preguntas sobre mi salud, las mismas sugerencias veladas para una vida más fácil, las mismas miradas evaluadoras a muebles y paredes. Dejé pasar la mayoría de sus palabras, preocupada por mi inminente visita a casa de Agnés. Quizás mi distracción les hizo bajar la guardia. El viernes por la noche, volvieron a aparecer en la puerta, esta vez con una botella de vino y comida china para llevar. Una cenita familiar, anunció Ellen, dejando las cajas sobre la mesa. Rara vez pasamos tiempo juntos. ¿3 veces por semana es raro? Quise preguntar, pero guardé silencio. Algo en su comportamiento me inquietaba. Eran demasiado animados, demasiado amigables. Iván incluso me trajo el último número de una revista de construcción naval, aunque no recordaba haber mencionado mi interés por el tema en los últimos años. Después de cenar, Ellen me sugirió tomar un té en la sala mientras ella e Iván recogían la mesa. Era inusual. Solían dejarme los platos, ansiosos por atender sus propios asuntos. Acepté, tomé la revista y me acomodé en un sillón junto a la chimenea. Podía oír el tintineo de los platos y las voces apagadas de la cocina. No escuchaba a propósito, simplemente la acústica de la casa siempre era excelente, sobre todo con la puerta que separaba la cocina del comedor abierta, y parte de la sala claramente visible desde el comedor. No podían verme, pero yo podía oír cada palabra. No estoy seguro de que firme, dijo Iván, a juzgar por los sonidos que hacía mientras apilaba los platos en el fregadero. ¿Viste su expresión cuando mencionaste la residencia la última vez? Fuimos demasiado contundentes entonces,
respondió Ellen. Tenemos que ser más sutiles. Enfatizar su fragilidad. Insinuar los peligros de vivir solo. ¿Crees que funcionará? Papá siempre ha sido testarudo. No tenemos alternativa. La voz de Ellen se endureció. O se muda a una residencia, o nos quedaremos sin hogar en 3 meses. ¿Has visto la última notificación del casero? No renovará el contrato. Quiere vender el apartamento. Hubo una pausa. Casi podía visualizar a Iván frotándose el cuello con nerviosismo, su típico gesto de estrés. De acuerdo, dijo finalmente, ingresaré a papá en una residencia. ¿Pero cómo puedo convencerlo de que firme los documentos? No es tonto. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Ingresaré a mi padre en una residencia. No, le sugeriré a mi padre que se mude. No, le aconsejaré que considere esa opción. Pero lo dejaré como un objeto inútil, como un coche viejo en un desguace. Tenemos varias opciones, continuó Ellen con tono profesional. Sunny Valley es la más económica, y el seguro cubre casi todos los gastos. Solo tendremos que pagar unos 300 al mes. He oído que las condiciones allí son pésimas, dijo Iván con un dejo de duda en la voz. ¿Qué importa? Resopló Ellen. Lo principal es asegurar la casa. Redactaremos una escritura de donación antes de que se mude. El viejo firmará si jugamos bien nuestras cartas. ¿Y si se niega? Preguntó. Entonces tendremos que emprender acciones legales. Demostraremos que tiene una discapacidad mental. Tengo un amigo médico que puede ayudar con el papeleo. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Estaban planeando declararme incompetente para embargar mi casa por la vía judicial. ¿Estaban mis propios parientes realmente preparados para tomar semejante medida? No estoy seguro de la vía judicial, murmuró Iván. Me parece mal. ¿Y a ti te parece bien acabar en la calle? Preguntó Ellen con brusquedad. O quizás por fin encuentres un trabajo con un sueldo decente, o mejores tu historial crediticio por arte de magia para que podamos aprobar una hipoteca. Otra pausa, e Iván suspiró profundamente. No, tienes razón. No tenemos otra opción. Bien. Llamaré a Sunny Valley mañana para saber más sobre las condiciones. Empieza a reunir los documentos de la propiedad. En cuanto los firme, podremos ponerla a la venta. ¿Tan pronto? Quizás deberíamos esperar, al menos. ¿Esperar qué? Cuanto antes vendamos, antes resolveremos nuestros problemas. Las casas de esta zona se venden bien. Será suficiente para la entrada de la hipoteca y para las reformas del nuevo lugar. Oí el sonido del agua corriendo. Seguramente estaban lavando platos. Una tempestad de emociones me azotaba, la conmoción por la traición de mi hijo, la angustia de la facilidad con la que planeaban arrebatarme todo lo que apreciaba, la decepción por la persona que había criado, en lo más profundo de mi ser, un sentimiento peculiar, parecido a la culpa. Quizás realmente había sido un padre inadecuado. Quizás este frío cálculo fuera simplemente una reacción a mi propio distanciamiento pasado. Pero no había tiempo para tanta introspección. Tenía que recomponerme antes de que volvieran a la sala. Respiré hondo, abrí la revista por una página al azar e intenté adoptar una expresión despreocupada. El té está listo, papá, dijo Ellen, entrando en la sala con una bandeja. Su sonrisa era impecable, una nuera devota cuidando a su anciano suegro. Gracias, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Iván la siguió con un plato de galletas. ¿Qué tal la revista? ¿Encontraste algo interesante? Sí, muy informativa, mentí, sin tener ni idea de qué trataba el artículo que tenía delante. Se sentaron en el sofá frente a mí. Ahora que entendía sus verdaderas intenciones, sus acciones me parecían angustiosamente obvias. Cada fingido gesto de cariño, cada pregunta sobre mi salud, todo formaba parte de un plan para apropiarse de mi casa. Hemos estado pensando, empezó Iván tras una pausa. Quizás deberías hacerte un examen médico completo, solo por precaución. Ellen tiene un médico que conoce, intervino. Un especialista muy competente. Incluso podría visitarte a domicilio. Un médico que conoce. El mismo que se suponía que me ayudaría con los trámites de la incapacidad si me negaba a mudarme voluntariamente a una residencia de ancianos. No lo creo, respondí. Hace poco me hice una revisión con mi médico de cabecera. Todo está bien. Pero una consulta adicional no vendría mal, insistió Ellen.
A tu edad. A mi edad, la gente suele saber lo que necesita y lo que no, interrumpí, sin poder reprimir mi enfado. Intercambiaron miradas. Esa mirada de te lo dije que Ellen usaba para enfatizar mi obstinación. Lo que tú digas, papá, dijo Iván, levantando las manos en un gesto conciliador. Solo te cuidamos. El resto de la noche transcurrió en una conversación tensa. Respondí con monosílabos, fingiendo cansancio. Se marcharon sobre las 9, prometiendo pasar al día siguiente, solo para ver cómo estabas. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, me desplomé en la silla, temblando de emoción. Traición. Sabía que mi relación con Iván nunca había sido perfecta, pero nunca lo imaginé capaz de esto. Y Ellen, con su carácter frío y calculador, era lo que más me ponía nerviosa. Miré la foto de Elizabeth en la repisa de la chimenea. ¿Qué harías tú en mi situación, querida? Le pregunté a la imagen silenciosa. Elizabeth siempre había poseído mayor sabiduría en asuntos familiares. Suavizaba los desacuerdos y llegaba a acuerdos, pero ni siquiera ella podía justificar lo que había oído hoy. Pasé una noche inquieta reflexionando sobre la situación. Por la mañana, una estrategia empezó a materializarse en mi mente. Querían ingresarme en una residencia y embargar mis bienes. Bueno, no iba a ponérselo fácil. El primer paso era contactar con Agnés y agilizar mi visita. Después, necesitaba consultar con un abogado sobre la casa. Y, por último, prepararía una pequeña sorpresa para Iván y Ellen que los obligaría a replantearse sus planes. No iba a rendirme sin luchar. Si creían que podían engañar fácilmente a un anciano, les esperaba una desagradable sorpresa. 75 años es la edad de la sabiduría, no de la fragilidad. Y tenía la intención de darles esa lección. Por la mañana, llamé a Agnés y le conté la conversación que había escuchado. Estaba profundamente indignada. Ven aquí inmediatamente, me instó. No puedes quedarte sola con ellos. ¿Quién sabe qué más podrían tramar? Todavía no, respondí. Necesito prepararlo todo primero. Pero iré, lo prometo. Y quizás no solo para una visita breve. El siguiente paso era llamar a mi viejo amigo Samuel, un abogado jubilado. Quedamos en encontrarnos en un café del centro, lejos de las miradas indiscretas de Iván y Ellen. Entonces recuperé mi viejo cuaderno y comencé a escribir, un plan de acción paso a paso. Si deseaban conflicto, sin duda lo encontrarían. Decidí no revelar que conocía sus planes. Que creyeran que todo se desarrollaba según su guión. Esto me daría tiempo para prepararme y atacar cuando menos lo esperaran. Mirando mis notas, sentí una oleada de energía que no había experimentado en años. No era una víctima indefensa. Era Hugo Dickens, un hombre que había forjado su vida con sus propias manos y no permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, la desmantelara. Me encontré con Samuel temprano esa mañana, antes de que Iván y Ellen llegaran para otra visita cariñosa. El Old Martha's Café, en el centro de Bucky, era ideal para una conversación privada, tranquilo, con reservados donde nadie podía oír. A pesar de sus 82 años, Samuel conservaba su agudo intelecto y rigor profesional. Éramos amigos desde mis tiempos en los astilleros, cuando él asesoraba a la empresa en asuntos legales. ¿Entonces planean enviarte a una residencia de ancianos y quitarte la casa? Preguntó, removiendo el café. Hijos desagradecidos, es una historia de siempre. ¿Qué me aconsejas? Pregunté, reprimiendo mi amargura. Samuel golpeó pensativamente la cuchara contra el borde de su taza. Primero, actualiza tu testamento. Especifica claramente quién hereda qué tras tu fallecimiento. Si no quieres dejarle la casa a Iván, puedes legarla a quien quieras, a tu hermana, a una organización benéfica. Luego, reasigna el poder notarial a alguien de verdadera confianza, no a tu hijo. Asentí, tomando notas en mi cuaderno. ¿Y si vendemos la casa? Es tu propiedad. Tienes todo el derecho a disponer de ella como creas conveniente. Pero te recomiendo que primero hagas una tasación para determinar su verdadero valor de mercado. Puedo recomendarte un agente inmobiliario de confianza. Después de conocer a Samuel, llamé a Agnés inmediatamente. Speaking with my sister always lifted my spirits, and now I needed her support more than ever. Hugo, I have everything prepared for your visit, she said as soon as she heard my voice. Y have a spare room with windows overlooking the garden. You'll enjoy it. Thank you, Agnes.
But I'm thinking about more than just a visit. I explained my plan, to sell the house, move in with her permanently, and commence a new chapter of my life away from Ivan and Helen. Are you certain? She asked after a pause. It's your home, with so many memories. A house is merely a building, I replied, surprised by my own resolve. Ille carry my memories with me. And here, there are too many specters of the past and too much present-day betrayal. Agnes sighed deeply. You'll always be welcome here, you know, but don't rush into a decision. Come for a week first. Get a feel for the place. You might discover that living with your older sister isn't the most delightful experience. She attempted a joke, but I detected genuine concern in her voice. It's a deal. Ille be there in 3 days. Just don't tell anyone, especially if Ivan calls and asks. After speaking with my sister, I moved to the next item on my agenda. Getting the house appraised. The realtor Samuel recommended arrived the very next day. She was a short, energetic woman named Veronica. She quickly surveyed the house, took notes, and photographed the rooms. The real estate market in Wuki is thriving right now, Mr. Dickens, she said after completing her inspection. Your house is in excellent condition, and the location is superb. I'd estimate its value at around $280,000, perhaps even more if we market it effectively. I was pleasantly surprised by the figure. When Elizabeth and I purchased this house 50 years ago, it cost only $35,000. How quickly can it be sold? I asked. With the right price and marketing, very quickly, she replied. A month, maybe 2. Homes in this area don't linger on the market. We agreed I would contact her once I made a final decision. I spent the next 2 days sorting through my possessions. 50 years of life had accumulated many items, some valuable, some simply sentimental. I selected the most important: photo albums, letters from Elizabeth, her favorite jewelry, which she had intended for her grandchildren, should they ever appear, a marine compass given to me by colleagues upon my retirement, and several books I had reread countless times. I carefully packed all these into 2 small boxes and concealed them in the second-floor storage room, where Ivan and Helen typically didn't look. On Wednesday, as anticipated, they appeared at my doorstep again. This time with new brochures and even more insistent proposals. We found a wonderful place, Dad, Ivan began as soon as he stepped inside. Sunny Valley sounds like paradise, don't it? I feigned interest and took the brochure. The glossy pages depicted smiling elderly individuals in rocking chairs, meticulously kept gardens, and spacious rooms. The reality, I suspected, was quite different. It looks pleasant, I replied cautiously. Helen and Ivan exchanged surprised glances. They clearly expected resistance. Really? Helen couldn't conceal her astonishment. We thought you'd be opposed. I'm simply a realist, I shrugged. At my age, one must consider the future. But I'd like to visit the facility first before making a choice. Of course, Ivan exclaimed, barely containing his excitement. We can go tomorrow. Not so fast, I tempered his enthusiasm. I have some matters I need to conclude. Perhaps next week. I knew that by next week I would already be with Agnes, but they remained oblivious. What matters? Helen asked, a slight frown creasing her brow. I need to sort through some things, decide what to keep and what to discard. Half a lifetime is no small task. They seemed satisfied with that explanation. Moreover, Helen immediately offered to assist with the sorting, I suspected, to assess the value of my belongings. Thanks, but I can manage it myself, I replied firmly. It's personal. After they left, I called a taxi company and booked a car for Friday, the day of my departure for Agnes's. Then I contacted my bank and arranged to transfer some of my savings to a new account opened in another city. Not that I distrusted financial institutions, but caution is always wise. That evening, I met Samuel again, this time in his home office, where we drafted a new will.
I bequeathed the house to a charitable foundation supporting young naval architects, a field to which I had dedicated my entire life. Ivan received a fixed sum of money, not overly generous, but not entirely negligible either. I divided the remainder of my savings between Agnes and her children, with whom I had always maintained a warm relationship. Are-you certain? Samuel asked as I signed the papers. Ivan is your son, after all. The son who is willing to place me in a cheap nursing home for monetary gain? I reminded him. No, I am certain. On Thursday, Ivan and Helen appeared at my place again, this time with a concrete proposal. We've scheduled a tour of Sunny Valley for Tuesday, Ivan said. And we also brought some documents that require your signature, just a formality. I took the papers and pretended to scrutinize them carefully. As I suspected, it was an agreement to transfer the property rights to Ivan in exchange for his commitment to provide for my care in a nursing home. This looks serious, I said, setting the papers aside. I need time to consider it. Perhaps show it to my lawyer. A lawyer? Helen couldn't mask the alarm in her voice. Why? It's just a simple family arrangement. Which involves real estate worth several $100,000, I pointed out. I'd prefer to be cautious. Don't you trust us? Ivan attempted to appear offended, but it failed. Trust is excellent, but it never hurts to double-check, I replied, using a phrase I often repeated to him as a child. I'll review the documents and let you know. They left clearly disappointed. I knew they had hoped to secure my signature immediately, and the mention of a lawyer concerned them. Well, let them be uneasy. As soon as the door closed behind them, I pulled out my phone and called the realtor. Veronica? Hugo Dickens here. I've made my decision. I want to sell the house. As soon as I return from my trip in a week, we can commence the process. She was pleased to hear this and promised to prepare all necessary documents. In the evening, I finished packing my belongings. In addition to the 2 boxes containing my most cherished memories, I packed a week's worth of clothes and essential medications. Everything fit into one suitcase. Surprisingly little for a man who had lived a long life. That night, I struggled to fall asleep. I lay there, observing the familiar shadows on the ceiling, listening to the quiet ticking of the clock, the sounds of the house that had been my sanctuary for so many years. Part of me questioned my decision. There were spirits here, but they were benevolent, familiar ones. Here, I sensed Elizabeth's presence. Here were all the joyful moments of our shared life. But another part of me yearned for release, from the weight of memories, from disappointment in my son, from the constant tension of recent weeks. Perhaps a new beginning was precisely what I needed. In the morning, I rose early, showered, and shaved. I ate breakfast and drank coffee on the porch, washing the raisins and paint the neighbors' rooftops gold. Then I wrote a brief note. I'm leaving for a week. I'll be back next Friday. Don't worry, Hugo. I left the note on the kitchen table, where Ivan and Helen would undoubtedly find it when they next came to check on me. Perhaps they would panic. Perhaps they would start searching. But in a week, I would return. And then, the look of surprise on their faces would be truly invaluable. The taxi arrived precisely at 9 a.m. I took one last look around the house, picked up my suitcase and boxes, and locked the door. Ahead lay a week with Agnes, new possibilities, and perhaps a new life. Agnes's house welcomed me with warmth and the scent of fresh baking. My sister, despite being 78, retained remarkable energy and a love for cooking. Her small but comfortable house in the Manchester suburbs was surrounded by a garden, not as meticulously maintained as mine, but vibrant with life and color. Hugo! Agnes hugged me at the door, her slender frame seeming delicate, yet her embrace felt unexpectedly firm. You actually came. Of course I came. I promised. She led me into the living room, furnished with old-fashioned yet sturdy pieces. Framed photographs adorned every flat surface. Her children, grandchildren, Robert, our parents, a visual history of the family. I've prepared your room, Agnes said, helping me with my suitcase.
It used to be Michael's room, but he took almost all his belongings when he moved out. It overlooks the garden, as he promised. The room was small but bright. A single bed, a chest of drawers, a desk by the window, and indeed, a lovely view of the garden with blooming dahlias and asters. Perfect, I said sincerely. Thank you, Agnes. Settle in, and I'll make some tea. We have much to discuss. Over tea and blueberry pie, which Agnes had baked especially for my arrival, we began our first genuine conversation in many years. Letters and phone calls can never truly replace direct communication. Tell me more about Ivan's schemes, Agnes asked, pouring me more tea. I still can't believe he's capable of such a thing. I recounted the conversation I had overheard, telling her about Sunny Valley and the documents they had tried to get me to sign. With every word, my sister's face grew darker. Ungrateful boy, she muttered, shaking her head. And you gave him everything, college, his first car, paid for his wedding. Perhaps I wasn't the best father, I sighed. After Elizabeth died, I often reflected on that. Maybe I was too stern, too demanding. Nonsense. Agnes slammed her cup onto the saucer. You were the best father you could be, and no matter what you did, nothing justifies his current behavior. We fell silent, each lost in our own thoughts. What are you planning next? Agnes finally asked. Are you truly considering moving here? Yes, I nodded. I've already contacted a real estate agent. The house can be sold quickly, especially in such a desirable neighborhood. The question is, will you accept me? Agnes looked at me with gentle reproach. You're my brother, Hugo. Of course I'll accept you. After Robert's death, the house feels so empty. And to be honest, sometimes I'm afraid to be alone. What about your children? Won't they object? My children have their own lives, Agnes shrugged. Of course, they care about me, but they all have their own families and jobs. Michael is in California. Laura is in Boston. They visit for holidays. They call every week. But it's not the same as having someone nearby. There was a poignant truth in her words, familiar to any elderly person. Children mature, move away, build their own lives. And although they love their parents, that love manifests differently than it did in childhood. The next morning, Agnes showed me around the community. We strolled unhurriedly through the quiet streets, and she pointed out the shops, the pharmacy, and a small park. The town was smaller than Wookie, calmer with less traffic, an ideal setting for an elderly person. There's a good library here, Agnes said as we passed a brick building with columns. And they have a book club meeting every Wednesday. Robert always went. Her voice wavered. I took her hand, understanding without words the depth of her sorrow. We continued our walk in silence, supporting each other. In the evening, sitting on the porch watching the sunset, we reminisced about our childhood. Agnes was 3 years my senior, and she recalled events I only vaguely remembered or had forgotten entirely. Do you remember when you fell off your bicycle and scraped your knee until it bled? She smiled. You were so scared Mom would scold you that you made me promise not to tell anyone, but she found out anyway, from your limp and your torn trousers. I shook my head, amazed by how many details of our shared history she remembered. Do you remember our first fishing trip with Dad? I asked. When he showed us how to bait a hook, and you cried because you felt bad for the worm? Agnes laughed. Of course. After that, I only ever fished with artificial bait. We talked late into the night, recalling our parents, our school days, our first loves. Memories, both painful and sweet, bound us together more tightly than simple familial ties. On the 3rd day of my stay, I received my first phone call from Wookie. It was Mrs. Fellows, my neighbor. Hugo, thank goodness I reached you. Her voice sounded relieved. Your son has been frantically searching for you. He was even about to contact the police. Did he find my note? I asked calmly. Yes, but it didn't reassure him.
He says you've never left like this before without informing him. And where have you been for an entire week? I'm visiting my sister, I replied, without elaborating. I'm a grown man, Mrs. Fellows. I don't need to report my every move to my son. Of course, she hastily agreed. He just seems so distressed. Even his wife appears beside herself. I smiled. I was certain they weren't worried about my welfare, but rather that I might discover their plans and take action. Tell Ivan that I'm fine, and I'll be back next Friday, as my note promised. After that conversation, I informed Agnes about the call. They're panicking, she remarked with satisfaction. And rightly so. Let them stew in uncertainty. The next day, Ivan himself called. I was assisting Agnes in the garden when she came out onto the porch with the cordless phone. It's your son, she said, handing me the phone. He sounds like he's having a heart attack. Dad. Ivan's voice was strained. Where are you? We're going crazy with worry. I left a note, I replied calmly. I'll be back in a week. Wasn't that clear? But where did you go? With whom? Why didn't you tell us beforehand? I'm visiting my sister. And why should I have told you? I'm not a child, Ivan. We were worried. His voice trembled. You've never done this before. People change, son. Even at my age. There was a pause. I could almost see Ivan searching for words, trying to discern precisely what I knew about his plans. What about the documents we discussed, and the visit to Sunny Valley? All that can wait until I return, I said. Right now, I want to spend time with my sister, whom I haven't seen in several years. We could come to you, he suggested suddenly, to visit you and Aunt Agnes. No need, I said firmly. Agnes and I have much to do. We'll see each other when I get back. After that conversation, I felt a peculiar sense of triumph. For the first time in a long while, I was in command of the situation, rather than being manipulated by Ivan and Helen. The days at Agnes's house passed at a gentle pace, which I appreciated. In the mornings, we had breakfast on the porch, then worked in the garden or walked around the neighborhood. After lunch, we read, napped, or watched old films we had loved in our youth. We spent our evenings talking, playing board games, or simply sitting in silence, enjoying each other's company. You know, Agnes said on the 5th day of my stay, I've noticed you've become calmer. When you arrived, you were as taut as a violin string. It's easy to be calm here, I replied. No one is coveting my house or trying to persuade me I'm incapable. Still, it's a pity about Ivan, she sighed. He was such a sweet boy. He was, I agreed. I don't know where I went wrong in raising him. Maybe it's not you, Agnes said thoughtfully. People change under the influence of circumstances and their surroundings. Perhaps it was Helen's influence, or financial hardship. That's no justification, I shook my head. Financial difficulties do not grant you the right to betray your own father. That evening, Mrs. Fellows called with more news. Your son and daughter-in-law come to your house every day, she said. Today, they even peered through the windows. I nearly called the police, thinking they were burglars. What are they searching for, I wonder? I asked, though I already suspected. They were checking to see if I had returned prematurely. Who knows, she replied. But they seem very distressed. Helen spoke to the postman yesterday and asked if you had received any unusual letters recently. So they suspected I had learned of their plans. They might even guess how. Thank you for the information, Mrs. Fellows. I appreciate your vigilance. The 6th day brought a decision that had been forming within me since my arrival. After a particularly pleasant walk in the autumn park, I said to Agnes, I want to move in with you permanently. She stopped and turned to me. Are you certain? Are you sure you're not making a hasty choice? Absolutely certain, I nodded.
I feel at home here, secure, and we can support each other. Agnes smiled, her eyes glistening slightly. Ella be very happy, Hugo. Very happy indeed. That evening, I called the realtor in Wuki and confirmed my intention to sell the house. We arranged to meet after my return to sign the necessary paperwork. Agnes and I spent the final day of my absence discussing the practicalities of living together. The room she had allocated would become my permanent one. We would divide expenses equally. I would assist with porch and garden repairs, tasks Robert had previously handled. What about your belongings from the house? Agnes asked. I'll sell most of the furniture along with the house, I replied. I'll only take my personal effects, a few keepsakes, perhaps the rocking chair. I used to read poetry to Elizabeth in it during evenings. We both understood that this move signified not merely a change of address, but the conclusion of an entire life stage, closing one door to open another. In the evening, another call came from Wuki, this time from Samuel. Your son visited my office, he said without preamble. He inquired if you had sought legal advice. And what did you tell him? That it's confidential, of course. But he's very insistent, Hugo, and worried. He claims he's afraid you're making impulsive decisions due to your age. I chuckled. The only impulsive decision I've made because of my age is trusting my own son. Be cautious upon your return, Samuel warned. They might attempt something. Don't worry, my friend. I have everything under control. On the morning of my departure, I packed my items, bidding a somewhat wistful farewell to the room that had been my sanctuary for a week. I'll be back here for good soon, but first I need to conclude things in Wuki. Agnes hugged me at the door. Be careful, Hugo. And return soon. I will, I promised, kissing her cheek. Thank you for everything. A taxi took me to the bus station, from where I set off for Wuki, ready for the final confrontation with Ivan and Helen. They awaited me, oblivious that their schemes were about to unravel completely. Returning to Wuki felt strange. After a week with Agnes, the city seemed loud, bustling, and foreign. The bus arrived on Friday at precisely 4 p.m. I took a taxi and provided my address, mentally preparing for the impending confrontation. When the car stopped at my house, I noticed Ivan's vehicle in the driveway. So, they were already here. They were waiting. Perhaps they had checked to see if I had returned early. Or maybe they were just searching for some documents. Now, it didn't matter. After paying the taxi driver, I retrieved my small suitcase from the trunk and walked slowly toward the house. The front door was unlocked. Further confirmation that Ivan and Helen were inside. I entered without knocking. After all, it was my house. I could hear voices from the kitchen. I placed my suitcase in the hall and headed there. Perhaps we should call the hospitals again, Helen said in a tense voice. We've already contacted all of them, Ivan replied. If he's not there, then he's fine. He simply decided to leave. But where? Why? Helen continued. I keep thinking, what if he discovered our plans? What if he suspected something? I stopped in the doorway. They were seated at the kitchen table with their backs to me and didn't notice my arrival. Hello, I said calmly. They leaped up and spun around simultaneously. Ivan's face paled, and Helen clutched her chest. Dad! Ivan exclaimed, rising abruptly. You're back. He made a move as if to embrace me, but halted when he saw the coldness in my eyes. Of course I'm back. I left a note saying I'd return in a week. Helen also stood, nervously adjusting her hair. We were so worried, Hugo. You've never vanished like this before. Really? I walked to the table, pulled out a chair, and sat down. I thought you'd be pleased if I vanished for good, especially if you acquired my house in the process. A profound silence fell. Ivan and Helen exchanged quick glances. What do you mean, Dad? Ivan asked cautiously. No need for pretense.
I looked him directly in the eye. I know everything about your plans, about Sunny Valley, about selling the house, about deeming me incapacitated, everything. Helen turned even paler, and Ivan nervously licked his lips. You overheard our conversations, he asked. I didn't need to eavesdrop. You weren't particularly discreet. I'm putting my father in a nursing home, I quoted, looking Ivan in the eye. That's precisely what you said, isn't it? Not, I'll help my father relocate, or, I'll offer my father an alternative. But, I'll put him in a home, like old furniture in a landfill. Ivan lowered his gaze, but Helen chose to go on the offensive. You don't understand, Hugo. We had no choice. We're losing our apartment. The bank is refusing us a mortgage. And so, the optimal solution seemed to be to send me to a cheap nursing home with terrible conditions, which you were perfectly aware of. I shook my head. No, Helen. There is always a choice. We would have visited you, Ivan mumbled. Every week, just like now, I smiled. On Wednesdays, with insincere smiles and brochures. Helen sat back down at the table, clasping her hands. Hugo, please, let's talk calmly. Perhaps we got a little carried away, but we wanted what was best. For whom? I asked. For me, or for yourselves? She didn't answer. Ivan shifted awkwardly. Where have you been all week? He asked, clearly attempting to change the topic. At Agnes's, my sister's, if you recall. So far away, he said, surprised. Why? I took a deep breath. It was time for the significant announcement. I'm selling the house and moving in with Agnes permanently. There was a deafening quiet. Helen stared at me, mouth agape, and Ivan seemed to have forgotten how to breathe. You what? He finally managed. Selling the house, I repeated. I've already met with the realtor. She says that in the current market, it will sell quickly, perhaps even for more than we anticipate. But it's your house, Helen exclaimed. You've lived here your whole life. And that's precisely why it pains me to see you treat it as your property, I replied. Every time you've visited recently, I've watched you assess the walls, the furniture, the room sizes. It's as if I'm already deceased, and you're dividing my estate. That's not true, Ivan protested, but his voice sounded unconvincing. It is true, son, and we both know it. I got up and walked to the window. The garden I cherish so deeply was bathed in soft evening light. Elizabeth's roses were still blooming despite the approaching autumn. You know what's most heartbreaking? I said without turning. If you had simply asked for help, I would have provided it. If you had said, Father, we're facing financial difficulties. We might lose our apartment. I would have found a way to support you. But instead, you chose to discard me like a burden. We didn't mean to, Ivan began, but I raised my hand to halt him. Please don't lie. Don't make this worse. I heard your conversation, every word. I know what you were planning. I turned to face them. Helen sat with her head bowed, and Ivan looked as though he had been struck. What are you going to do with the money from the sale? Helen asked, and I couldn't help but chuckle. So, that's it. That's what truly concerns you. Not my well-being, not our relationship, but money. No, I just don't bother, I interrupted. Part of the funds will go toward renovating Agnes's house. Part will go to a foundation supporting young shipbuilding engineers. The remainder will be my retirement fund, which, incidentally, I won't be spending in Sunny Valley. Ivan slumped heavily into a chair. What about us? He asked quietly. What will become of us? What will become of you? I shrugged. You're adults. You'll find better employment, improve your credit scores, secure mortgages. You'll live like everyone else. But we're your family. Ivan insisted. Your son, your daughter-in-law. A family doesn't do what you did,
I replied firmly. A family doesn't betray each other. A family doesn't treat a loved one as a burden to be discarded. We didn't intend to, Ivan began again. But you did, I interrupted. And that's what hurts the most. You know, I've thought a great deal this week about our family, about where I might have erred as a father. Perhaps I was too strict, too demanding. Perhaps I didn't demonstrate my affection enough. But whatever I did or didn't do, it does not justify your schemes. Ellen Elizabeth. We didn't think. We didn't realize how it would appear to you. Really? I looked her directly in the eye. How was it supposed to appear, Helen? You planned to send me to a place with horrible conditions, as Ivan himself stated, just to get the house. You even considered having me declared legally incompetent by the court if I refused. She looked away, unable to meet my gaze. We panicked, she whispered, when the landlord said he wouldn't renew the lease. Y comprehend panique inadid. But I don't comprehend the cold calculation with which you approached my life. As soon as he signs the papers, we can put the house up for sale, I quoted Helen, without even waiting for me to settle into my new residence. Silence fell. I saw Ivan and Helen exchange glances, clearly at a loss for words. Well, I finally said, I don't believe we have anything further to discuss. Ye spend the night here and return to Agnes Temaro. I'll come back when I need to meet with the realtor. I'd appreciate it if you wouldn't disturb me during that time. You can't simply write to esse out of your life. Ivan said with a note of desperation. We're your family. I can, I replied calmly. And you've proven that this is precisely what I should do. What if we change? Helen asked. What if we prove that we've recognized our error? I looked at her for a long moment. Some things cannot be undone, Helen. Some words cannot be retracted. You have shown me what I am to you, a burden to be eliminated, and I cannot pretend that wasn't the case. Ivan stood and approached me. Dad, please. His voice trembled. Hive us a noter opportunity. We'll rectify everything. There's nothing to rectify. I shook my head. Our relationship has been insincere for a long time. I merely see it clearly now. I walked past him and headed for the door. I'm weary from the journey. I'm going to rest. I'd appreciate it if you would leave. Without waiting for a reply, I went upstairs to my bedroom. Closing the door, I sat on the bed, suddenly feeling the full weight of the day. The confrontation had exhausted me more than I anticipated. But along with the fatigue came a peculiar sense of relief, as if a heavy burden had been lifted from my shoulders. Now that everything had been stated, I could move forward. I heard Ivan and Ellen speaking softly downstairs. Then the front door slammed shut. They were departing. I went to the window and watched them get into their car. Ivan turned, looked at the house, and for a moment, our eyes met. Then he turned away, started the engine, and the car drove off. The next morning, I called the realtor and confirmed our appointment for Monday. Then I contacted Agnes, informing her of the confrontation and my decision to return to her as soon as possible. You made the right choice, Hugo, she said. Sometimes you must let people go, even if they are your own flesh and blood. I know, Isaid. But it still hurts. Of course it hurts. It wouldn't be a true loss if it didn't. I spent the weekend sorting through my possessions, deciding what to take and what to leave behind. Photographs, books, a few mementos. Everything truly precious to me fit into 4 boxes. The rest could be sold with the house. Ivan neither called nor visited. Perhaps he had nothing to say. Or more likely, he understood that no words would alter my decision. On Monday, I met the realtor, signed the necessary documents, and arranged for potential buyers to view the house. Veronica was confident it would sell quickly, perhaps even for more than the initial asking price. In the evening, I called Agnes again. I'm coming back tomorrow, I said, if the offer is still good.
Of course, it's still good, silly. She laughed. I've already prepared your room and baked a blueberry pie, the same one you always stole from the kitchen when Mom wasn't looking. I smiled, recalling my childhood when everything was simpler. Thank you, dear sister, for everything. In the morning, before leaving, I walked around the house one last time, bidding farewell to every room, every corner that held memories of my life with Elizabeth. I'm sorry I'm leaving, my dear, I said, pausing at our wedding photo. But I believe you would understand. The taxi arrived precisely on time. I loaded my boxes and suitcase, took one final look at the house that had been my home for so many years, and entered the car. Where are we headed? Asked the driver. To the bus station, I replied. I'm moving in with my sister. As the taxi began to move, I did not look back. A new chapter in my life lay ahead, with fresh opportunities and perhaps a measure of peace in my later years. Behind me lay a house filled with memories and a son who had chosen material wealth over his father's affection. I felt no triumph or desire for revenge.